The villagers of the Dersim region, which the state has coded as a terrorist region for a few centuries, were burned with paraffin in the late 19th century and with Nazi gases in 1937 and bombed by planes. Rapsim Belagat, who has been performing hip-hop songs from Dersim since the year 2010s, has had a nationwide arrest warrant issued for him due to his artistic work and the works he has produced since January 2019. And a 28-year prison sentence is requested for him. Rapsim Belagat says, "The oppressed will have the last word. See you in the new album." Bu sistem aldatır ve karşı gelene teröristler. Bu sistem aldatır ve karşı gelene teröristler. Bu sistem aldatır ve karşı gelene teröristler. Varsın onlar bana terörist desin. Terörist olmayan o devletin her gün terör estirir. Umursamaz devletin bak yasal katil beslesin. Susmayın devlet için öteki hep teröristtir. Dilde kalır gerçek hayatın tesiri. Düşünüp de sorgularsan devlet için tehlikeli. Halk aç açıkta o sarayda beklesin. Sokağa çıkıp hayır dersen onlar için teröristsin. Milyonları katlederken sermayenin düzeni. Zenginler zevki safa yoksul öder bedeli. Elinde megafonla tüm bunları söylersen yazar büyük puntolarla derler ki terörist. Ölüm saçan bu sistemde eşit değilsin. İşçisin, yoklanırsın, ekmeğinin peşindesin. Varoşlardan saraylara öfken artık belirsin. 1 Mayıs'ta Taksim'deysen onlar için teröristsin. Adalet mülkü değil zulmün asıl nereye uyan. Bu düzende fakir öder bedeli. Adalet yalan burada yok mu sesimi duyan diye bağırırsan derler ki terörist. Yani bizlerin devletin gözünde terörist olması için taşana silah gerek yoktu. Yani ötekilerin devletin gözünde terörist olması için sade nefes alması yetiyordu. Yani bizlerin devletin gözünde terörist olması için taşana silah gerek yoktu. Yani ötekilerin devletin gözünde terörist olması için sade nefes alması yetiyordu. Ben bir Kürdüm, Lazım belki Ermeniyim. Tek isteğim ana dilde ve parasız eğitim. Kampüs polis dolu, karakolda değilsin. Üniversiteler bizim dersen onlar için teröristsin. Ayakta prangayla yer altında emeğin aydınlatır geceyi bir madencinin bedeni. Sermaye dinidir bak ölümlerin sebebi. Saraylara haykırırsan derler ki terörist. Bugün de Sivas'tayım, Maraş'tayım, Çorum'dayım. Kızılbaş bir Alevisin, farklısın sen ölmelisin. Devlet göz yumar, kimi zamansa yol yapar. Halaskar gazidesin, onlar için teröristsin. Sen bir emekçisin, yıllarca denedin. Kapitalist sistem bu hiçe sayar bedeni. Ölüme sebep olan patronlar serbestken iş yerinde grev dersen derler ki terörist. Yani bizlerin devletin gözünde terörist olması için taşana silah gerek yoktu. Yani ötekilerin devletin gözünde terörist olması için sade nefes alması yetiyordu. Yani bizlerin devletin gözünde terörist olması için taşana silah gerek yoktu. Yani ötekilerin devletin gözünde terörist olması için sade nefes alması yetiyordu. Muzdur kan revan 38'de katledildin. Kurşunlanıp süngülendin çünkü sen ötekisin. Dilin farklı, inanç farklı, devlet haklı. Hep yasaklı 5 yaşında olsan da onlar için teröristsin. Sen bir kadınsın, adın Özge, adın Nevin. Katilini korur devlet, gözyaşını silmelisin. Elinde dövizle öldürülmek istemiyorum yeter artık dersen onlar için teröristsin. Ben bir teröristim, 15'inde öldürülen Berkin için sokaklarda biber gazını bal eyledim. Ben bir teröristim, 3 yaşında masumlar öldürülmesin diye emperyalizme hayır dedim. Ben bir teröristim, kanla beslenen tüm diktatörlere karşı her gün korkusuzca hayat derim. Ben bir teröristim, umut derim, hayat derim. Özgürlükten bahsederim, karanlığı yerin derim. Yani bizlerin devletin gözünde terörist olması için taşana silah gerek yoktu. Yani öteki
gözünde terörist olması için taşla silah gerek yoktu. Yani ötekilerin devletin gözünde terörist olması için sade nefes alması yetiyordu. Faşizme hayır dersen derler ki terörist, sömürüye hayır dersen derler ki terörist, yokluğa hayır dersen derler ki terörist, yoksuzluğa hayır dersen derler ki terörist, ranta hayır dersen derler ki terörist, saraylara hayır dersen derler ki terörist, talana hayır dersen derler ki terörist, diktatöre hayır dersen derler ki terörist. Emekten, adaletten, eşitlikten, özgürlükten, insanlıktan bahsedersen onlar için teröristsin. Okay. Remix Remake German fundraiser for Ripoff. We have been collecting fundraisers for Germany, who is sometimes a partner and sometimes the main actor of genocides for 135 years in 3 continents, to stop and shut up. Okay, diesmal ohne Bitte, Jude, komm, verzeih halt. In Deutschland gute Sitte, Tritte, wenn ich deine Hand halt. Und wenn du nicht verzeihst, werd ich Reue stets verweigern, denn dein Leid, das juckt mich nur noch, wenn mich meine Schuld bereichert, was mich reich macht. In Rafah meine Panzer, deutsche Waffen killen in Gaza. Als Kriegstreiber mach ich Zaster. Staatsräson per Anschlag, denn solange trotzdem Totenkind so fast nach Deutschland schnell per Handschlag seine Schuld bezahlt hat, ja dann passt das. Wilder Westen, hartes Pflaster, linke Migras in den Knast, wegen Palestine im Aster. Weiße Linke im Kontrast, spielen Platzwart für den Kanzler. Weiße linke Hand unfassbar, nur so lange wie es passt. Ja, nur so lange wie es passt. Also sei mal lieber dankbar, denn nie wieder ist undeutbar jeder Störentrieb vertreibbar. Ich bleib Genozidverleugner, du schön beugsam, also schweigst, dass du meinen Frieden weiter siehst du niemals deine Freiheit. Ich weiß nicht, meine Haltung, kompliziert ist meine Haltung, neutral ist meine Haltung, zu komplex ist meine Haltung. Ich weiß nicht, meine Haltung, kompliziert ist meine Haltung, neutral ist meine Haltung, zu komplex ist keine Haltung. Ich weiß nicht, meine Haltung, kompliziert ist meine Haltung, neutral ist meine Haltung, zu komplex ist meine Haltung. Ich weiß nicht, meine Haltung, kompliziert ist meine Haltung, neutral ist meine Haltung, zu komplex ist keine Haltung. Germany is like instrumentalizing the history and the identity of my Jewish family in Germany to use it for genocide. And that's why I say no, fuck you. And maybe we can all together say a little, fuck you Germany! Fuck you Germany! Fuck you Germany! Fuck you Germany! Okay, and again, fuck you Germany! Ich weiß nicht, keine Haltung, kompliziert ist keine Haltung, neutral ist keine Haltung, zu komplex ist keine Haltung, zu komplex ist keine Haltung, zu komplex ist keine Haltung. And anything that takes our attention away from the genocide is a distraction. And that's all these deportations are. A distraction. Empty words, not worth the paper they are written on. Fuck Germany, dismantle your culture. Decolonize your mind. So many questions are in my head that you don't know. And all what you care about is if I learn German. I'm not gonna learn German. Fuck German. And one day you will learn Arabic to speak with me. Fuck Germany. للجميع عشق وضو ضو ديابو الموجوع وعم تنهش عو 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 بالمين والعظم بغنيلن بيفرحوا بالجو اكلوا خرابي راسي لا ما بتنفع كلمة تو. شو بتحكي عن السياسة وشو بتحكي عن البلد، شو بتحكي عن اللجوء وشو بتحكي عن الأسد، خر عليهم كلهم سوا والبلد هي المرض ما الدواء. وانا تعبان من كل الفن والفنانين الدم والمدمنين الهم والبالدين الصحفيين الفنتانين الشيوعيين النسيانين وكل العالمين. هل هيدا صدق البراءة؟ يمكن الغفران لا احساسي بالامان، طلب عفو من الاله. الشعب
مسدعة وتدعي لعبته مرضعة مضضعة منقبلة تمدد حتفرض آخرك أبدا لا تجدد صورتك مسدعة وتدعي لعبتك مرضعة مضضعة منقبلك تمدد حتفرض آخرك صمودي كان غريب بيفرط ع أول هزة بترك الجد بقضية هزية وزة بسلم نفسي للسم بنظر للعدم بعرف من خواء المشهد وبحاول التم اللي انقرا ما بينتسى لا يحتوى وقت ما تجرد نفسك ما فيك ترجع لورا لو فيني احذف كل كلمة حكيتها معن لو فيني رمم صورتي وارجع اضربن ابزقن او ابزق عوش التاريخ انا صريخ غضب لو فلت بيطلب المسيح لجو فسيح ولا بشعر بالبراح بدي السماح بس من اللي بدي اطلبه ضربته لساني مثل كل انا اناني وتطول لي كتير اغراني هو نفسه اللي عماني خلاني انسى ايماني برجع وبسن من اسناني بكره بتغدى لحمي وتنحل اللحم اللي اذاني ابدا لا تجدد صورته مسدعة وتدعي لعبته مرضعة مضضعة منقبلة تمدد حتفرض آخرك ابدا لا تجدد صورتك مسدعة وتدعي لعبتك مرضعة مضضعة منقبلك تمدد حتفرض آخرك ضخمت حتى صرت بلا رقبة لعبت انبسطت بهاللعبة رفضت اندبحت انا كالنعجة وقعت وصحصحت بنص ساعتنا حرقت الشياطين والحرمت من الكتابة مثل الناشط الثوري اللي ضيع حاله بالإغاثة فضي وقت حتى جاوب ع أسئلتن مع إنها ما أنا أسئلتي ومع إنها سهلة أجوبتن بس تركتن معنى حروبي ما رح حارب لقيتني عم منزل من هالقارب ضارب بعرض الحائط كل المشهد والبياض قاربي مع بن زياد ما إلي ثياب الحداد حاطط إيدي عالزماد بالفراغ الجفز زاد بالفراغ كبرت حتى عبيت المكان بان المشتع حقيقته هلا بان انا ابن الثورة ما بيشبهني هالمكان لا لا ما بيشبهني هالمكان لا لا ما بيشبهني هالمكان لا لا Thank you for being visible. Tens of thousands murdered again and again and again within the largest prison on earth. Locked, bombed, starved, denied water and access to medical treatment. And still the genocide goes on. Today, this week, right now, what is happening in Gaza is a systemic policy, and it is made possible with German weapons, with German funding, and with German silence. One century without trial. Collaborator of genocides on 3 continents. Rain metal kills Palestine, rain metal kills Kurdistan. آری جزیره بوتان هل بودسته بریوان آری جزیره بوتان هل بودسته بریوان گلو گیری لال قدان هل پران الکردستان گلو گیری لال قدان هل پران الکردستان دورا میا و چاخا میا و گری لا روجبونا میا و دورا میا و چاخا میا و گری لا روجبونا میا صوتا میا لچیا و برکتا داخل میا و صوتا میا لچیا و برکتا داخل میا جاپو يتر جرا خدان جنا خسر جاپو يتر جرا خدان جنا خسر لرومت غبر نابي قبون لسر لرومت غبر نابي قبون لسر دورا ميا وشاخا ميا وديري لا روجبونا ميا ودورا ميا وشاخا ميا وديري لا روجبونا ميا صوتا ميا لچيا وبركتا داخل ميا وصوتا ميا لچيا وبركتا داخل ميا
als Jugendlicher schlugen sie in mein Gesicht. Handschellen eng an unseren Handgelenken, Blutergüsse. Und sie prügeln auf uns ein mit nem Knüppel. Tritte in die Rippen, Pfefferspray, 100 Milliliter. Vor den Augen von den Zivilisten mitten in der City. 3 Handschuhe als Verhütungsmittel für die Faust. Unsere Knochen sind geprellt, beide Augen blau. Ihr scheiß Bullen, fahrt ruhig weiter euer Rinderbahn, bis es heißt, der Kopfkiller kam. Ich schmeiß die Text zu und schmeiß die Augen auf. Kein Bock auf silberne Handschellen auf meiner braunen Haut. Die Rauschgiftfahndung ist korrupt, so wie der Zoll. Sie ficken dich mit 3, doch nur ein steht im Protokoll. Was das soll, frag doch mal den Staatsanwalt. Der zugekokst hängt in der Asservatenkammer. Nimmt sich 70 Gramm raus, das wird schon reichen für einen Monat. Ersetzt durch Manitou, das wird schon keiner merken. Oder Reis aufs Gesetzbuch, Blasenjustitia. Heute gibt's Blutrache, Brudi, Latti und zieh's nach. Ihr scheiß Bullen, fahrt ruhig weiter euer Rinderbahn, bis es heißt, der Kopfkiller kam. Genç kızların bacak aralarına tekmeyle vurup kanatmışlar. Böylesini duymadım ben şimdiye kadar. Arkamızı döndük. Ağladık gerçekten ya. Ayağı kırılan çocuk ayağı kırılmış. O şekilde suç ceza hakimine getirildi ve tutuklandı, gönderildi. 24 saat içerisinde ameliyat olması gerektiği avukatlar tarafından bize bildirildi. Ama tutuklandı ve gönderildi. Feci şekilde düşmanca işkence ve kötü muamele görmüşler. Ağaçlardaki kuş yuvalarına bile düşman kesilirler. Unterschrieben sind das Blut der Seele und 5 von 10 Polizisten. Remake German fundraiser for Rip-Off. We have been collecting fundraisers for Germany, who is sometimes a partner and sometimes the main actor of genocides for 135 years in 3 continents. To stop and shut up. 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 Berliner Families müssen heute raus, nach 40 Jahren Miete, weil irgend so ein Wichser kauft. Will seine Tochter nach Berlin hinaus mit wenig Kraft voraus. Sozialer Bachelor bei Kinder retten für Applaus. Doch Annalena ist doch Antifa, fuck AfD und nie wieder. Außer halt bei Palestine und Kurdistan. Weil Papas Geld mal Opas war. Opa schweigt bis heute klar und er und Oma NSDAP-Mitglieder. Sie hört Desaster, Antilopenskolia, Deutschland im Oktober, Islamophobia. Zu viel Morgen im Abendland, da wird's halt komplizierter. Schuldorientierter, enger, finster, wo Täter wird Verräter. Gemeinwohl der Täter, Sieger bleibt Erzähler, wenn 9 mm jagt dunkle Gesichter, bleibt Wohlstand erlebbar. Und der Sieg in diesem Land unter der Hand wieder wählbar. Na keine Fieber, wenn in Rasaboppen fallen. Na keiner Fieber, bis wir frei sind überall. Ob in Kongo, Sudan, Haiti, Kurdistan. Na keiner Fieber, we unite und in Berlin brennt Asphalt, ja. Na keiner Fieber, wenn in Rasaboppen fallen. Na keiner Fieber, bis wir frei sind überall. Ob in Kongo, Sudan, Haiti, Kurdistan. Na keiner Fieber, we unite und in Berlin brennt Asphalt. Wir sind schon ausgebrannt, bevor sie uns verhaften und vertuschen. Ausgebrannt, bevor sie uns im Mittelmeer wegpushen. Ausgebrannt vom ganzen Pflegen oder Putzen. Ausgebrannt, ausgebrannt, müssen wir uns selber schützen, denn niemand lernt aus Soling 93, so bleibt Soling 24 noch eindeutig trotz Brandbeschleuniger unter dem schlafenden Ausländer. Zwar fremdenfeindlich, doch als Fall eindeutig nur ein Einzelner. Eindeutig, eindeutig, Menschenrechte käuflich. Illegal geackert, killen sie uns hauptberuflich. Doch wo ist der Beweis? Sag mir, wo ist der Beweis? Beweis für Genozid und rassistischer Gewalt. Unsere Nacken stabil zwischen Repression und Asphalt. Unsere Nacken stabil zwischen Depression und Gewalt. Unsere Waffen warme Herzen, denn in Deutschland ist es kalt. Na keine Fieber, wenn in Rasaboppen fallen.
Na keiner Fieber, bis wir frei sind überall. Ob in Kongo, Sudan, Haiti, Kurdistan. Na keiner Fieber, we unite und in Berlin brennt Asphalt, ja. Na keiner Fieber, wenn in Rasabab fight. Na keiner Fieber, bis wir frei sind überall. Ob in Kongo, Sudan, Haiti, Kurdistan. Na keiner Fieber, we unite und in Berlin brennt Asphalt. Na keiner Fieber, wenn in Rasabab fight. Us codes, the business behind us, are being paid by our bit to lobby the government, put us in jail and treat us like political prisoners. We have 10 comrades in prison right now as political prisoners. They've been held under the Terrorism Act for standing up for genocide. Forgive us for not wanting to see babies being slaughtered every day. Also 1. Juni kommt alle nach Berlin. There's going to be the biggest detention and deportation center built in Europe, im BER Flughafen. Ausländercore. In order for the Germans to truly speak, they need to integration into the Ausländers and break free from their silence. Testują bezkarnie! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Policja! Korupcja, układy! Korupcja jest mafią! Widzę karany, niestety nie potrafią! Także są tam, gdzie ich nie potrzeba! Jadę giną ludzie, gdzie ich nie ma! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Policja! Faszystów nie śmieje! Brawo, stanowisz się sam! Samemu musisz ochronić się od zła! Duże porządku, zapanują nich! Nigdy nie stają po naszej stronie! Będę zatrzymany! Pytam się dlaczego! Wiem cię pytany! Szwagierzy stosujący prymitywne metody! Nigdy nie oczekuj od ich pomocy! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Policja! Faszystów nie śmieje! Policja, policja! Broni faszystów! Policja, policja! Broni faszystów! Leider noch nicht gecheckt. Du lässt uns keine Wahl, wir gehen mit dir ins Gefecht. Vergewaltiger zu sein, weil dir scheinbar nicht genug macht. Jetzt deine Fresse auf, das war nicht gut. Du vor Gericht, das hat dir scheinbar nicht gereicht. Was machst du uns jetzt wieder viel, viel zu leicht? Denkst du kannst über behinderte Menschen lachen, doch ich mache es euch deine Knochen runter. Mein Vertrag wärst du letzter Schlacht am besten. Solltest du doch wissen, also halt dein Maul, du kannst dich jetzt verpissen. Meine Klasse, ich gegen Lügen wie dich. Sei leise, sonst gibt's so einen Stich. Denn dann hätten wir Vertrauen schon längst die Grenze poliert. Du ekelhafter, so wie du nach unten bist, würde ich gerne sehen, wie du es hast, da keine Luft mehr kriegst. Polizia, Polizia! Broni faszystów! The freshly newly emerging companies Cloned Creative AI Vibes have set their sights on the Berlin market. The company's management constitution has been leaked to the press. Our AI clone brains, freshly copied from Berlin, were creative, talented, like artistic-scented employees from all over the world are located, have been tested for their silence against problems and new era genocide of humans and their avatar compliance with company management, and their contribution to the company's efficiency has been proven.
In Staatsräson, due to the fake Habibi Azadijin Gastrobiter pop, Space Africa, multi-culti policy implemented by the state for a long time in order to add a little volunteer sauce to cheap labor, clubs, curators, counselor houses, academies, interviewers, directors, who have profited from the ethnic market, continue on their way by showing their ethnic sensitivities and activities in front of us in order not to lose customers, and sometimes even act as if they are sorry for the deaths without mentioning the name of the killer. But when necessary, they continue on their way with censorship, just like the state does, acting as gatekeepers for the institution they are in. At the same time, they are playing a pioneering role in the city's new generation artists, before the whitewashing Twin Cities genocide rehabilitation projects, signed in April 2025, begin, about the need to act hypocritically. And somebody else has recorded a session for the programmes that I do here. From Istanbul, 25BZ, he's known as to me, and he finally recorded a debut session, I think it was last year, which has been issued as a 12-inch EP. And here's a track from that. It's called Ethnic Market, Ethnic Paranoia.
Neredesiniz? Öyleyim efendim. Evet, tekrar başlayalım. Düm tek. Sahat Kirksel, and who records as 25BZ. I know that's not how you say it in Turkish, but it's the best that I can do. And that's from an EP called Not Unreasonably Peel Session, Ethnic Market, Ethnic Paranoia. And here's a much better name for most of you. Indeed, I'll be back with you at the same time next week. Thanks very much for listening. Until then, from me, John Peel, goodbye.